Okay, so let's begin and just to give an introduction of Kundalini Kriya Yoga. The Kriya Yoga, தியானம் யோக முறை இதெல்லாம் ஏன் பண்ணணும், எதுக்காக பண்ணணும், நீங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் போட்டிருந்தேன். Who we are. So I'm going to be mixed in Tamil and English so that people can interpret it and understand it. So who we are, நான் யார் அப்படிங்கிற question is always there. In that our Maharishi, Ramana Maharishi has written many books and he has spoken about it, who I am அப்படிங்கிறது. So instead of going through and explaining the way that he has explained it, I will explain it the way that we all understand it here, who I am அப்படிங்கிறது. And then what is our purpose, அது வந்துட்டு we are going to explore it. And then really, can we see God in us? Where is our soul? Can we see our soul and sense it? Those are the questions, right? And in universe, what do we call it? Light. Why the light is there? What is the theory of relativity? ரொம்ப பெரிய டாபிக்கா இருக்குது. And what is E equal to mc square? Why we need to understand that? அது ஏன் புரிஞ்சுக்கணும்? Why we need to know that? How come Albert Einstein could be able to know it? How do we connect அந்த ஒளியோட அந்த explanation of E equal to mc square ஓட how we are going to understand our ஓங்காரம்? So it's all we are going to connect in depth about our process of going inward. So இங்கே அடிக்கடி நீங்கள் கேட்பீங்க அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறது, அதுக்கு அடுத்து சொல்கிறது ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ தோஸ் டூ கான்செப்ட்ஸ், அகம் பிரம்மாஸ்மி, கடவுள் நம்முள் இருக்கின்றார் அப்படிங்கிறது அகம் என்றது நம் உடம்பு, அகம் பிரம்மாஸ்மி, நம்முள் இருக்கின்றார் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி உணர்றது பார்க்கலாமா? Can we go and talk to our aham and atma? Where is it, the atma? How can I see it? Is it possible to see it? Many people say that, can you show me the God? அப்படின்னா வந்துட்டு அதை எப்படிப்பா காட்ட முடியும் அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா? But here there is no questions and all like that and all. If you come regularly, you will be seeing. There is no question doubt in that one. Not only seeing it, you will be sensing, feeling and being with Bhagavan. And you are going to see people whom never ever thought that they could be able to get into that process and understand it. எப்படி பகவானை வந்துட்டு நாம நமக்குள்ள பார்க்கறது அப்படிங்கிறது வந்துட்டு முடியுமா? இதெல்லாம் பல மணி நேரம் உட்கார்ந்து பண்ண வேண்டிய தியானங்கள், அது வந்துட்டு பெரிய ப்ராசஸ். இதெல்லாம் விட்டு ஓடி போய் ஒரு காட்டில் உட்காந்து நம்ம தியானம் பண்ணாதானே இந்த மாதிரி எல்லாம் முனிவர்கள்லாம் பண்ணதெல்லாம் இல்லை. அதனால தான் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு இவங்க இருக்காங்க. இவங்க வந்துட்டு set as an example for us to show us. எஸ், இங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் மகாமுனிகள் எல்லாம் இருக்காங்க as a brahmacharis and they all lived. So we are going to talk about them and a family perspective இருந்து ஃபேமிலியில் இருந்து விட்டு ஓடாமல் எங்கேயும் எதுவும் பண்ணாமல் வேலையை பார்த்துக்கிட்டே பகவானோட இருந்து பல அதிசயங்கள் செஞ்சு பல பேருக்கு வந்துட்டு இந்த கிரியா யோக முறையை கற்றுக் கொடுத்து எந்த ஒரு நிபந்தனையும் இல்லாமல் எந்த ஒரு conditions, preconditions, they never had a preconditions to say that, oh, you have to have this kind of thing or you have to belong to this religion. அந்த மாதிரிலாம் there is no restrictions for doing this particular yoga and meditation. So there is going to be a lot of difference between what you have known in traditional meditation and yoga. Okay, this is going to be hatha yoga. Hatha yoga, many might have been heard it, okay, because in south we don't hear hatha yoga a lot. So there is a huge differences there in hatha yoga and what we have seen in southern, where Paramacharya Ramana Maharishi or whom we know Vivekananda or Rameshwar Paramahamsa, வந்துட்டு we have heard. So if you get lost, if you are not going to be here, I know it very, very clearly. I'm going to point you out very clearly. Stay with me because your time is in essence here. Okay? Right? So
Please stay with me, and this is very critical for you to understand it. When you understand it, you will certainly see the value in it. Without understanding it, if you quite quickly judge, then it's going to be a problem. So don't judge, just leave it as such, but listen, be here. Everything what you are thinking and doing it, we can do it later on. It can come. So, but for now, let's focus on who we are and where we have come from. So basically, if I start, we all know that 23 chromosomes. Men passes 23 chromosomes, woman has 23 chromosomes, and that's where our journey begins, right? So, for example, I was thinking of showing something that you need to understand it. Some speck I have to have it. So I'll take some speck from here, something, something that you can see. So I'm going to share it and show it to you. So you can see it, something here, right, in my hand. You see it? This is just a plastic. You see it? So small, right? I'm holding in my hand, right? This is a small piece of plastic. Right? Small piece. So yeah, you can see it, right? This small piece. Okay. But if let's assume that this piece is here, if I make it 100th, if I make this one 100, chop பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Can you able to see it? If I hold it in my hand, probably maybe a teeny tiny, right? பார்க்க முடியும், ஆனா not அந்த அளவுக்கு. Okay, 100th divide பண்ணணும். Now let's take அந்த 100th பிரிச்சோமே, அதுல இருந்து 100th பண்ணுங்க. Now can you see it? Probably not with our naked eye. We cannot see it with our naked eye, but we can see it with a microscope. அதுல இருந்து 100th பிரிச்சா, so 3 100th we have gone. Okay, now you think about it, how small, but still microscope can see. That much was the 23 chromosomes that in the womb, when the egg and the sperm joins, and when the life forms, that's where we all started. எங்க ஆரம்பிச்சோம்? கண்ணுக்கே புலப்படாத ஒரு சின்ன அணுத்துகள் மாதிரி இருக்கிற ஒரு சின்ன இதுல இருந்து தான் நம்ம ஆரம்பிச்சோம். எப்படி வளர்ந்துருக்கோம்? You see that? Now let's take that perspective and understand, okay, இது okay, this is fine. Now in that 46 chromosomes, the duality forms. இப்போ வந்து துவைதம் வரப்போகுது. Duality, துவைதம், அத்வைதம் அப்படின்னா என்னது? So we are going to understand duality. The duality is a key essence to understand it. So 23 gone from male, female. That is duality. Iravu, pagal, duality. Right? Day, night is a duality. Inbam, tunbam, duality. Right? In computer, we talk 1-0. Binaries. Duality. You take anything, it's in duality. You have to think really deep. Okay? And see that without duality, nothing exists. It's a very key essence to understand that we are made up of duality. So when we know on the dvaidam அப்படின்னு சொல்றக்கூடிய duality, when we understand that itself is an opening of our inner knowledge, inner consciousness. In the inner consciousness, we need to understand that it's all made up of duality. So if I see something really feel good, then something really bad is going to be there also that I can see it. So one, if you see it, one is there, always there, going to be there. Inniki vandittu you will be enjoying it, but next day something would happen and opposite would happen. So always opposite is there. That is duality. So 23 itself is a duality. We started with the duality. Okay? You can stop me anytime if you have questions.
So 46 chromosomes we started with. So 46 chromosomes where that our origin was, which is so specky, so small. In it, there was a supreme consciousness comes into place, which is the Atma comes into place. How do we know that? So, now we go and get a car. We buy a car, okay? We go to a many car parking places where they sell it. We can go to Honda, Hyundai, or whatever choices. We have choices, right? And it's our choices we decide. As a human, we all decide, where we want to go and figure out, Honda or Toyota, or whichever it is, mostly this is will go to Honda or Toyota, right? So we go there, and you find a lot of cars there. But then you have already decided which car you want to go. So you will decide to go which car you want to, and then ride it and just see it, and then you feel it, and then come back with that car, if you decided to. Now, the car is an object. It does not have a life, but it has to have two things to work. What do you think those two things to work? If it is an fuel-based type, what is the two things that you would think that needs to have for a car to work? என்ன ரெண்டு இது வேணும்? அந்த ஒரு காருக்கு வந்து ரெண்டு இது இருந்தால் தான் அதை பயன்படுத்த முடியும். என்ன அந்த ரெண்டு? யோசிச்சு பாருங்க. ஒன்று petrol, gas. We have to put the gas. Without the gas, it's not going to work. With the fuel type, right? Even a battery car, you have to charge. Both are same. Fuel. One. Most important of all, if the car needs to go, a driver has to be there. You see where I am going now? A driver has to be there. Now the driver decides where it needs to go. அந்த காருக்கு அதுக்கு தெரியாது. ஆக அந்த 23 குரோமோசோம் அப்பா அம்மா is there, but the Anma is the one who does the shopping. Like going to the places where you can buy the car, and it decides it, father, mother, who it is. Now, when you go through the stories of autobiography of Yogi, you will be mesmerized to see it, how that works in that book. That, there are things comes up where Gurudev is, sharing his experience, but I will tell the way that, it works right now. To understand how the Atma is working is, Atma according to நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து 8 லட்சத்தி மேலே வந்துட்டு சொல்லுவாங்க. They will say that much pirapu that Anma has to take. It has to take 85 lakhs or something like that. Okay? That much of birth it has to go through to come to human being. அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அதனினும் அரிது குருடின்றி பிறத்தல் அரிது. What does that mean? Do you know that? See? So, that is very simple. Aridhu means it's very rare to be born as a human. But even although you're a human, without having a defect on your body to be born, that is still rare. Why? You will understand it. When you don't have eyes, how do you feel when you don't see lights? You will experience that. I'll show you how it will be. Okay? You will be experiencing it. But now, understanding that, knowing that it took us 85 lakhs of birth to come to this state, and our evolution it has come up, doesn't it know whom to choose as a father and mother? That state it reaches. Okay? But that state, how it is defined? It is through our karmic. So how did we accumulate our karmas over the time? Right? That karma is what? An autopilot, like a Tesla.
So like a Tesla, it is autopiloting our Anma to decide based upon our karma. Okay, so based upon our karma, our Anma gets catalog of life. So that catalog of life, I had a separate session, so I'm not going to go deep into that. How the catalog of life, Minority Report and ஒரு படம் இருக்கு, நீங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். They will show that, like he will choose the people or whatever it is, அந்த மாதிரி it is going to show you before the birth. It knows the parents and location where it's going to born, and the Atma knows the entire lifespan, where it's going to live, how long it's going to live, what is the experience it's going to live through, what is the purpose it's going to be there. Every blueprint of that Anma will be seeing it before it gets into the womb. How do you know? You're bluffing. Hari is thinking. You just keep telling me stories, man. Okay, I'll tell you the proof of that. Now the proof, right? We just don't want to bluff. We just don't want to say something. So, prodigies. Let's take prodigies. We will take our own prodigies. வள்ளல் பெருந்தகை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 6 மாதம், when he was 6 months old, their parents took him to Chidambaram temple, Tillai Nataraja temple, where 6 மாதம் குழந்தை ஆரத்தி காட்டுறப்போ கையை தட்டு. Where did it come from? Parents didn't teach. ஒரு சில குழந்தைங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, they will start inquisitive. They will have, எப்படி இந்த குழந்தை மட்டும் வந்துட்டு how என் குழந்தை பண்ண மாட்டேங்கிறது, அந்த குழந்தை அந்த மாதிரி ஷார்ப்பாக இருக்கு, எப்படி, where it came from, who fed that information. One of a kid, I have a video link also, that kid can speak about 106 to 108 languages, and he is 6 years old. He never went to anywhere to learn that one. So where did that come from now? Think about another one proof here, the final proof. Mahatma Gandhiji, நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, there was one young lady கூட வருவான் கையை பிடிச்சிட்டு, நீங்க படத்தில் பார்த்துருந்தீங்கன்னு தெரியும். I don't know her name. She was basically in a newspaper came when Mahatma Gandhiji read about her, he went and adopted her. அதாவது அவள் வந்துட்டு ஒரு அனாதை குழந்தை மாதிரி. அவங்க நியூஸ் பேப்பரில் வந்து இவங்க வந்துட்டு முன்ஜென்மம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு தெரியறது அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்திருக்கும். இவங்க அந்த குழந்தை இப்போ அனாதை, காந்தி அடாப்ட்ஸ் தட் கேட், அந்த பொண்ணு வந்துட்டு 13 years நினைக்கிறேன், இஃப் ஐ எம் ரைட். அந்த குழந்தைய அடாப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்கள் வீடியோ ரீல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இருப்பாங்க. அவங்க வந்துட்டு இவங்களோட இருப்பாங்க. ஸோ மகாத்மா காந்திஜி கேட்பாரு, ஸோ உனக்கு இந்த முன்ஜென்மம் அப்படின்னு சொல்கிறியம்மா, என்ன ஏதுன்னு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். நான் பீகாரில் வந்து இருந்தேன், நான் சடன்லி வந்துட்டு குழந்தை எனக்கு டெலிவரி அப்போ நான் இறந்துட்டேன், நான் இப்போ இந்த உடம்புல இருக்கேன். Alright, if you're saying so, எந்த கிராமம்னு ஞாபகம் இருக்கு? Oh yeah, absolutely. She was telling the கிராமம் name, the village name in Bihar. So Mahatma Gandhiji takes her to that Bihar, the one of the state in India. On that village, he walks. When people knew that Mahatma Gandhiji is coming, everybody was coming running. ஏன்னா தெருவில் திடீர்னு மகாத்மா காந்திஜி வர்றாரு அப்படின்னு, everybody is coming behind him. ஸோ இவ கரெக்டாக நடந்து வந்தா, அது கொஞ்சம் குடிசைங்க இருக்கிறாரு. நேராக வந்தோம்னா ஒரு வீட்டில் இந்த வீடு தான் அப்படின்னா, ஓகே இந்த வீடு தான் சரி. வாட் ஆர் த ஹஸ்பண்ட் நேம் சொல்லி கூப்பிட்றாரு. 13 வயசு குழந்தை. ஷீ இஸ் காலிங் நேம் ஆஃப் ஹர் ஹஸ்பண்ட், ப்ரீவியஸ் பர்த் ஹர் ஹஸ்பண்ட். And he comes out. Do I know you? அப்படின்றா. என்ன தெரியலையா உங்களுக்கு? I don't know you. மகாத்மா காந்திஜி I know. நீங்க என் புருஷன். என்னம்மா சொல்ற அப்படி? உங்களுக்கு 3 குழந்தை இருக்கா? ஆமா, கரெக்ட். உங்க 3வது குழந்தை பிறந்த பிறகு உங்க வைஃப் இருந்தா? ஆமா, அது உண்மைதான். ஆமா தானா? You get it?
Do you see the point where we are coming from? This is the proof and this is the evidence. It's documented. It is there. And in United States, the Hollywood movies have taken as a real stories of previous birth also. Okay, there are real evidence of this has happened. So this proves the Atma accumulates karmas and then chooses the place to come and live based on the karmas. And it will be in autopilot as long as the 85 lakhs birth it is being born, right? And it gets the accumulation of the karmas. But if the consciousness comes into it only when the human being பிறப்பு வந்து அந்த அரிது மானடராய் பிறத்தல் அரிது அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா? So in that state only consciousness is there. ஆறாம் அறிவு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? So that consciousness is there where you would think we have 5 senses. What is the 6th sense? We just think about it, 6th sense. What is the 6th sense, right? We need to think about it. What is the 6th sense? And now we are going to go slowly into theory of relativity and how the dimension works, time works, and all those things. So the Atma chooses the parents if the Atma is really matured enough. Then it can choose. இப்போ நம்ம கிரெடிட் ஹிஸ்ட்ரி நல்லா இருந்ததுன்னா ஹோண்டாக்கு போகலாம். எப்படி உண்மைதானே? இல்லைன்னா வந்துட்டு போண்டாலாம் தான் போண்டா கொடுத்து போயிட்டு வாங்கிடுவான். ஏன்னா நான் வந்தப்போ 95 இங்கே தட்ஸ் வாட் ஹேப்பன் டு மீ. என் ஹோண்டாவில் வந்துட்டு போனோம், ஹோண்டா தர மாட்டோம், போண்டா தான் தரோம், போயிட்டு வந்து டொயோட்டாக்கு போ அப்படின்ட்டேன். So first my car was, when I bought it was Camry was because of no credit history. So the credit history matters. Same thing for the Anma, choosing the parents is not a choice. They have to have the accumulation of good karmas where that they come to a certain level and stage where then they can choose. Otherwise it will be in a Tesla auto pilotலயே போயிட்டு இருக்கும். அப்போ அந்த ஆன்மா வந்துட்டு எப்படி அந்த டெஸ்லா ஆட்டோ பைலட்ல போயிட்டு இருக்கோம்னா, we call it Om Tat Sat அப்படின்னு சொல்றேன். நான் அடிக்கடி வந்துட்டு I always end it with Om Tat Sat. So நமக்கு நம்ம சுவாமி சரணம் இதில் வந்து தத்துவமசி வருது. ஸோ நானே அது, அவனே நான் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஓம் தத் சத்தில் வந்துட்டு தத்து வந்துட்டு சூட்ச்ம லோகம் அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ 3 லோகங்கள் வார்த்தை. இது ஸ்தூல லோகம். திஸ் இஸ் த கர்ம பூமி. இந்த கர்ம பூமியில் வந்துட்டு we want to get our karmas done. That's why this is called karma பூமி. சரியா? ஸோ இங்கே கர்மத்தை மட்டும்தான் கழிக்க முடியும், வேற எதுவும் பண்ண முடியாது. கர்ம பூமி. அதனால இங்க என்ன இருக்கு? பிறப்பு இறப்பு. இது டிவாலிட்டி. இதுதான் துவைதம். இதுதான் ஆதிசங்கராச்சாரியார் வந்துட்டு அத்வைத்தத்தை சொல்லி துவைதம்ங்கிறது இந்த இருமையை போக்குறது. எப்படி இருமையை போக்கி ஒருமையில நிலைச்சு நிற்கணும், எப்படி ஒருமையில நிலைச்சு நிற்கிறது அப்படிங்கிறது தான் அவரோட வேதாந்தம். அவருடைய தத்துவங்கள் எல்லாம், ஆதிசங்கருடைய தத்துவங்கள் எல்லாம் அதன் அடிப்படையில் வந்துட்டு it is built on that one. So now get back to our credit history and Atma. Now we have a proof, right? You can go back and Google and figure it out. Stay with me. You are losing me. I want you to stay with me, okay? If you lose, you are not going to get the context because it's going to, next theory of relativity is coming, okay? So stay with me. So when we know that there are 5 senses are there, நம்ம வந்துட்டு பஞ்சபூதங்கள்னு சொல்லுவோம், 5 சென்சஸ்ன்னு சொல்கிறோம். எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்கனெக்டட். நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், ரைட்? நமக்கு பார்வை, கேட்குது, ஸ்மெல், டேஸ்ட், டச், ஆல் 5. இந்த 5மே நல்லா கவனிங்க. இங்கே ஒரு மேஜிக் இருக்கு, ஓகே? அப்சர்வ் இட் வெரி கேர்ஃபுல்லி. all five senses in the head itself. கவனிச்சிங்களா? கண்ணு, மூக்கு, காது, வாய். இதில் கவனிங்க என்னன்னு,
ரெண்டு பேராக கொடுத்துருக்காரு பகவான். நல்லா கவனிங்க, இது ரொம்ப அதீதமாக கவனிக்க வேண்டியது. இங்கே தான் now you are going to go back and understand the 23 chromosomes. Oh, there, I like that. This is what makes me feel good. That moment. Now see, I got one from mom, which is left, one from dad on right. And by science, if you see it, உங்க கண்ணு ரெண்டும் ஒரே சைஸ்ல இருக்காது. உங்களுக்கு தெரியுமா? நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. ஒன்று கொஞ்சம் ஏத்தா இருக்குமா, கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும், கொஞ்சம் அதாவது வந்துட்டு நீங்க கவனிச்சு பார்க்கணும். பார்த்தீங்கன்னா இதை தாங்க சக்தி சிவம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறது. ஸோ ஆல்ரெடி இட் இஸ் தேர், பட் we don't see it, we don't understand it, we don't respect it. So the 5 senses is there, everything is here. ஓகே, பாருங்க இங்கே இப்போ நான் மூடுறேன் இந்த பக்கம், இங்கே பாருங்க 1 2 3 4 5 டச் ஆயிடுதா? all 5 is here, right? To represent that 5 fingers in the pakam. You get it? You see it? This is what you need to understand it. Same thing you see it on this one. Some may argue, my little brother has 6 fingers. Aram batam. Appa avarku enna pa 6th sense irukku. ஒரு பக்கம் மட்டும் 6th sense ஆ? ஒரு சில ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும். Yeah, he has a 6th sense. So we are going to understand the 6th sense. We are going to get into the theory of relativity next, depth of all. But in the 5 senses, ஏன் முகத்துல இருக்கு, ஏன் முகத்துல மட்டும் கொடுத்தாரு பகவான், ஏன் இந்த டிசைன் அப்படிங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தாங்க இந்த ஹோல் மெடிடேஷன் யோகா. This is what is going to take you the time to understand the sense, and அஷ்டாங்க யோகத்தை வந்துட்டு இதன் மூலமா வந்துட்டு நீங்க கத்துப்பீங்க. What is அஷ்டாங்க யோகம்? யம நியம ஆசன பிராணயாம பிரத்யாஹர தாரணை தியானம் அண்ட் சமாதி. திஸ் இஸ் 8. அஷ்டாங்கம்னா 8. ஸோ இந்த 8 யோக முறைகளை வந்துட்டு கற்றுக்க போகிறோம். ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு டேக் டைம். ஆப்வியஸ்லி இது காலேஜுக்கு போகிற மாதிரி கோர்ஸு. ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு டேக் டைம், பட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் ஆன்மா. இப்போ லெட்ஸ் சே தட் நம்ம குமரகுருபரன், அவர் பேர் வந்து ஸ்ரீகுமார் தான், அவர் ரொம்ப பிலவுடாக கால் பண்ணுறது குமரகுருபரன் அப்படின்னு. ஸோ அவருக்கு வந்துட்டு முற்பிறப்பினுடையது பகவானோட கருணையால் பார்க்க முடிஞ்சது. அவர் சொன்ன அவர் பழனியில் இருந்தவர், ஓகேயா. ஸோ அவருக்கு வந்துட்டு 2022 வந்துட்டு ஜூனில் அவங்க வீட்டுக்கு போயிருந்தப்போ நம்ம வி ஹேட் சம் ஆத்மஞானம் கான்வர்சேஷன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தியானத்தில் உட்காந்துருக்கிறப்போ ஸோ பகவானோட அசரரி வாஸ் ஹர்ட் clearly saying that he has to start Tiruppugal. That's where I told him and we started that. So I told what I heard it. பகவான் சொன்னாரு, ஸோ ஐ எம் டெல்லிங் யூ அப்படின்னா அவர் 3 daysல நான் சொன்ன பிறகு he started Tiruppugal. So that's where he started. But why he has to start? இப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் வச்சுக்கலாம், ஃபோன் பண்ணி என்ன சொல்கிறான் இவன் அப்படின்வீங்க, உடம்பு கிட்டவனா இருக்கேன், ஏதோ ஒன்று பேசிகிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு, சம்மந்தம் இல்லாதவங்க. ஏன் அவருக்கு மட்டும் வந்தது அப்படின்னா, his previous birth is interconnected with that. The moment he knew it, அவங்க வீட்டில் வந்துட்டு 25 வருஷம் அதை பண்ணியிருக்காங்க. And that connectivity plus his previous birth added, and he said that yes. நான் அவரோட பக்தி பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் முருக பக்தி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஃபினாமினலாக இருக்கும். ஸ்ரீனிவாசன் ஒருத்தர் வருவார், அவர் 4 பிறப்பில் 2 பிறப்பு நான் அவரோட இருந்திருக்கேன், ஒரு பிறப்பில் கணக்கு பிள்ளையாக இருப்பேன் அவரோட. ஓகே, அவர் என்ன திட்டுவார், இப்போ என்கிட்ட அவர் திட்டுவாங்க. இது வந்துட்டு எவிடன்ஸோட நான் சொல்லுவேன், ஏன்னா நல்லா தெரியும் அவருக்கு வந்து மல்லங்கமெல்லாம் முடிப்பார். ஐயா குருஜி நீங்கள் சொல்கிறீங்க எனக்கு புரிய மாட்டே, உனக்கு புரிகிற நேரம் வரப்போ யூ ஆர் கோயிங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். யூ வில் see it. When you see that dimension, you will understand that dimension. Then you are going to see that dimension. You will literally know that you know this has happened, and see the relation. ஏன்னா you think about it, he is born somewhere, you are born somewhere, we are all born somewhere, but somehow we got interconnected. How it is possible? Why it has to happen at this age? Because this is the time that you are ready, I am ready. If I am not ready, you are not ready, it's not going to happen. இல்லைங்களா? இப்போ நம்ம ஸ்கூல் போகிறது 5 வயசு ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே. அப்போ தான் அந்த பக்குவம் வருது, அந்த ஏபிசிடி கற்றுக்கிறதுக்கு இங்கே அப்படி. சேம் திங், ஆன்மா வந்துட்டு knows everything. ஸோ
like a movie, Anma sees when it chooses 23 chromosomes combine, it knows it, this parent, this குணாதிசயங்கள் இந்த ஸ்தூல உடம்புக்கு இருக்கும். அப்போ நான் அங்கே போனான்னா என்னோட பர்பஸ் முன்ஜென்மத்தில் ஏங்கினேன்னு இதெல்லாம் எனக்கு இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். அதனுடைய கர்ம வினை பலன்கள் வந்துட்டு அந்த ஆன்மா வந்துட்டு பார்த்து it comes in to that parent. So that's the suchama of deciding which car you want to buy it, the same way Anma chooses the parents. Now we are going to next dimension. Sixth dimension we talked about this, right? 5 and 5. Okay, so we got all 5 and 5. In the pakam Sivaperuman irukkaru, Sakti, right? So we got this two blend, 23 of 23, 46 we got, and we become one but in duality. நாம நினைக்கிறோம் I am male, okay, I am female, because it is your imagination and perception. Here is where we are going to draw the line. How you are saying imagination perfection? ஐயா என்னையா குழப்புறீங்க, குடும்பத்தை குழப்புறீங்க போல இருக்கே, அப்போ நான் ஆனா பெண்ணா அப்படின்றீங்க இல்லையா? You're thinking, right? Okay. Now actually usually I will walk you through in a room. Okay, so we are going to walk right now. I'm going to take them. So 4 of you are here. Okay, we will decide that. Okay, let's see who we are. சரிங்களா? போலாமா? இந்த ரூமுக்கு போலாமா? வாங்க. Now you will see it, who we are. This is where that we are going to know that, and this is where that you are going to be a final destination of where you are going to see Bhagavan also, because many have seen Bhagavan in that place. So please come walk with me. You can go and stand in there in the corner, please. Yeah. Please come. You corner போய்டுங்க, உள்ள போய்டுங்க. அப்படியே கார்னர்ல நில்லுங்க. You keep going. Yeah, keep going. Yeah, you bring it in. Okay. Yeah, உட்காருங்க, வந்துடுறேன் நான். Yeah, happy Pongal. I'll come. So this is the room, right? Everybody knows it? This is a room where we have exercise things and everything. நிறைய இருக்குல்ல இங்க. So much is there, and this is my dhyana place. This is where I sit, and I always sit on the east because the earth is rotating on east direction. So that's why I sit on the east direction. So that is also important to understand the magnetical idu vandu, we need to understand it. So we'll go on the sixth sense quickly. So Kumara, can you off the light please? I'll hold it. Yeah, let's off it. Off. Alright, இதாவது தெரியுதா? கொஞ்ச நேரம் வந்துட்டு கொஞ்சம் லைட் வந்துட்டு you will feel it in your eyes. Do you see me? யாராவது பார்க்க முடியுதா என்ன? ஆனா என் குரல் எங்க இருந்து வருதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். So only thing you are there. இப்போ சுரேஷ் சாமி, இப்போ என்ன பார்த்தா உங்களுக்கு ஆணுன்னு தெரியுதா இல்ல பெண்ணுன்னு தெரியுதா? By voice, you can recognize it by voice. Like I'm assuming. You are assuming. Right? You are assuming because your prior knowledge is telling you that ஒரு ஆணுடைய வாய்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அதன் பேஸ்ல வந்துட்டு that mind or your memories of your previous recollection of your memories is telling you that I am a male. Right? இப்போ let's feel that and think about it. Since you are not seeing it but just only hearing me, you are interpreting it. Am I right now? Right. And am I right now? Your perceptions is because your light was there, and the light present was there in the light absence. The absent of light is not here, absent of light. That is what Albert Einstein says. Okay? So absent of light, we don't see nothing. But here you will see 10,000 கோடி சூரியனுடைய தரிசனத்தை நீங்க பார்க்கலாம் இங்க. Not today because your body is not ready. You cannot hold that kind of electricity and power to see it with your
stula bodies. In the stula body, in the physical body vechikittu, you cannot perceive it. You see again perceiving? So the perceiving sense is all in our mind. The mind is the one who is making this Maya world as duality. Does it make sense now? If you remove your mind, you don't see the duality. You can on the light. Now see the light there a little bit. So now I see. Now another question. Did you see colors? Colors also you've been able to see. Where did the colors go? So in the darkness there is no color. There is no male, female. All the duality were dead. Nothing. Nothing was there. So who I am? Empty. Nothing. But Ana நான். இந்த நான் என்கிறது எதுக்கு? இந்த உடம்புக்கு தான் நான். This body is where you refer as I. If you don't have the body, what happens then? பேய் பிசாசு. No. We don't know, we just speculate, right? Because we don't know, we just say it something. That is what the key essence. So we will go out. Watch your head here, okay? So this is the place that for now one little guy has come nicely. He is the one will come in the dark room. 2 hours உட்கார்ந்திருப்பாரு. Okay? And he will see the light in the darkest room. That is the clear. அனந்து வாங்க. அஸ்மிதேஷ் ரெடியா நீங்க? ஆமாச்சி. பொங்கல் எப்படிங்க வந்திருக்கு? விசேஷமா வந்திருக்கு போல இருக்கு பொங்கல். விசேஷமா வந்திருக்கு போல இருக்கு பொங்கல். எங்க? ஓ அவங்க வந்திருக்காங்கல்ல. Okay, good. So we'll talk about Vibi in a little bit and Nivi. Sorry, Vibi is another good. Nivi, come. You all can come. Yeah. நீங்க பண்ணலையா? நாளைக்கு பண்றீங்களா பொங்கல்? நீங்க நமக்கு பொங்கல் என்னாலும் 24 மணி நேரமும் பொங்கல் 24 மணி நேரம் தீபாவளி. So everything is together all. So Kumar is still going, right? Yes, sir. Okay. All right. So now you understand the light. Now we are going to go in the most favorite topic of Nivi. And Nivi's favorite topic of light we are going now. So they are going all when you were little. Remember? The time avanga vandittu you ask her, now what major you want to take in college? Astronomy. See? You see her? She came when she was 8 years old. And avanga blindfolded her. She could be able to see it. Blindfolded. With the light color she can tell. Ashmitesh with the light, right now we can also show you. You might get scared a little bit. ஏன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு அது தெரியாது. அவர் வந்து இப்போ நான் கண்ணை கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணியே காமிப்பேன். கம்ப்ளீட்டாக கண் வந்துட்டு ரேப்ட். ஹி வில் ரீட் த புக். இதெல்லாம் நடக்குதா அப்படின்னு தட்டுங்கள் திறக்கப்படும், கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும். மீனிங் what you ask, what you get. So it's all in the mind. And now you understand the perspective, right? He can read the book blindfolded. We have the blindfolding. I'll show you the blindfolding things, but I'm going to off the topic, so I have to rush quickly and get this thing done so that we will go on. But next time I can show you. I have those. See, these are all the testing things we do it. Make sure that it is. So this is a tested one, okay? This is what we use. Hold it. And feel it and see it. That's what we wrap it up with your eye. You cannot see a single light. Evla light potrundanga. Right? So anyway, now let's get back into our fourth dimension, space. Nivima's favorite. Alright, so space. Now fifth, sixth sense certain pace kitundha illaya. So quickly to wrap up. What's the time check? Time is 5:45 or 6 o'clock, right? 6 o'clock. This is 40 minutes now. This one. Okay, alright. Ashmitesh, what's the time? 5:56. Okay, alright, good. So we are in time check just to make sure that I'll cover that E equal to MC square and then we'll go on. What an alert I don't know. Yeah, because he has seen it a lot. And same Ashmitesh, both of them have been coming for a long time as a kids. They have learned a lot on
spirituality, which is really, really important. So again, sixth dimension now of நம்ம sixth sense னு சொல்றோம். Fourth dimension we will understand. By science, what is the fourth dimension, Hari? Do you know that? What is the third dimension? What is the second dimension? Really? I'll tell you. Super simple, okay? This flat, right? This is the flat. Now, you stay here, okay? You become this particle of this material, okay? Then this is flat, right? If you are going to be there and you cannot see this dimension. So, assume that this is physics, okay? You're going to understand this. Certainly you will understand this, okay? Amma purida paapom. If you became this and you cannot see anything out, what is your dimension? It's a one dimension, right? Because I see only one thing right there, right? Now, if I see this one, this wall, this line and this line becomes second dimension. You get it? This is the 2D. Second dimension is the vertical line. Horizontal line is the one dimension. Right? So, what is the third dimension now? The third dimension is the one is now you are seeing it. You are in the third dimension. 3D. 3D effect movies, you have seen it, இல்லையா? நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? 3D effect movies. So, third dimensions. What do you expect? Something which comes out. So that is the third dimension you are seeing it. But நம்ம அந்த டிஸ்னிக்கு போயிருக்கோம் fourth dimension ஒன்று போயிருக்காங்க கர் கர் கர்னோ சீட்டு தண்ணி அடிக்கும், right? Sense and the other. But it is like it is not a fourth dimension actually. Sorry. The fourth dimension is the time. Okay? So we're going to understand time. This is the physics starts. Okay? Alright, stay tight. Do not go anywhere by your thought. You have to stay tight here and stick with me. Then you will understand it. Because it is very important you understand this who we are. Remember 23 chromosome? How tiny we were? Now you're going to see it much bigger picture. Okay? This is going to be like a phenomenal way of understanding the fourth dimension. So fourth dimension is a time. எப்படி பார்க்கிறது time? Fifth dimension is the space. Okay, so we know we are floating. This earth is in a centripetal force by sun and it is rotating the sun. இது எல்லாருக்கும் தெரியும். Nothing is new, right? We know that. Sun is there in center. Is sun is rotating? Do you know that? Is sun is rotating or not? Rotating. You think so? Sun சுத்துமா? No, நம்ம தான் சுத்திட்டு. நம்ம தான் சுத்திட்டு இருக்கோம். அதான் நமக்கு தெரிஞ்சது இல்லையா? But actually sun is rotating. Sun is wobbling. Sun is also rotating whom? That is what you are going to see it now. நம்ம இது வரைக்கும் வந்துட்டு எல்லாம் புத்தகத்தில் வந்து சும்மா சொல்லுவாங்க பட் காட்ட மாட்டாங்க. இது புரியாது நமக்கு. Now you are going to see it. How our sun is rotating, that's where the yuga comes into picture. Treta Yugam, Satya Yugam, Dwapara Yugam, Kali Yugam. It takes 25,000 years to rotate that for a sun. Okay? On what? We are going to see that. So the fourth one is the time, the fifth one is the space. Now fourth one is the time. Time you cannot see it. பார்க்க முடியாது. ஆனா நேரம் தெரியும். It runs. Okay? The time and space is there. Okay? The time and space is there. But we don't know. We don't accept it. Perspective. Darkness, we were saying it, in darkness, without absent of light is where we were talking about it, right? So, it's all perspective we were thinking. Right? So, now the same perspective is going to come for time and space. So, time and space, when we understand the time and space, so
When Albert Einstein explained the time, he said time is relative. Relative means relative illa. Relations illa. Relative. It's a relative. Why it is a relative? Here is very interesting example. Okay? நம்மலாம் ட்ரெயினில் போயிருக்கோம்டா, ஜாலியாக இருக்கும் நம்ம ஊர்லலாம் ட்ரெயினில் போகும்போது. When the train goes in the, you have seen the field, இல்லை இந்த உழுதுகிட்டு இருப்பாங்க, அந்த நிலத்துலலாம் இது பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க, பச்சை பசேல்னு இருக்கும். You might have passed through. Have you passed through in a train where that you saw a field where people will be? You haven't seen it? Okay, let's imagine. Can you imagine? A train is going in 80 miles an hour. You want to be with me? 80 miles an hour. So, in 80 miles an hour, when the train is going, and the other side, right, where you are seeing it, you are the one observer. Who is the observer? In the train is the observer. You are observing outside, and there are people are working and doing something. So yeah, stay with me. Rombo important is it. Okay. Now, the observer, yarina, in the field who is working. So the observer in the field, so they are working on the field. Okay. The guy is looking at the train. The bullet train is going like that. Train தெரியுது, உள்ள இருக்கிற ஆளுங்க தெரியுதா? என்னடா இது? Do you see the people inside the train when this guy was seeing it from outside? That bullet train was going. But the observer அந்த ட்ரெயினுக்குள்ள இருக்கிறவரு இவர் நாத்து நடுறத பார்க்கறாரு. How the heck that is working now? Everyone in the train can see a person outside working, but the outside person cannot see a single person inside, only sees the train. This is the theory of relativity. So the time for observer is super fast. பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவருக்கு the train is gone. But அந்த ட்ரெயின்ல இருக்கிறவருக்கு டைம் ஸ்லோ. அவரு அது கிராஸ் பண்ணி போறது ரொம்ப நேரம் பார்த்துட்டு இருந்த மாதிரி ஃபீலிங். நாத்து நடுறாங்க, அவர் போறாரு, ஒரு குட்டி பஸ் வேற பக்கத்துல போயிட்டு இருக்கு. You are observing so much as an observer, but the time is slow for you. But the observer இங்க இருக்கிறவருக்கு the time is super fast and he saw only the train. Right, Nivi? Theory of relativity. That simple theory of relativity. So the time is relative. Now you understand it? You see, the time is relative. A person who is in the field, who watching the train, who only saw the train. But the person inside the train is seeing the person. So time is relative. It's perspective. So time is cannot be measured just in a single term. So டைம் என்பது இடம் பொருள் ஏவல். அது வந்து நீங்க எங்க இதுல இருக்கீங்க அப்படின்னு. இப்போ நம்ம வந்துட்டு நம்ம வேதத்துக்கு போறோம். In Vedas they said that it takes 8 minutes from sun light a photon to reach our earth. Right, Nivi? Am I right? So 8 minutes it takes from sun a photon to reach. Photon is what photon means. Do you know what is photon means? Yes, you do know that. Photosynthesis, do you know that? What is photosynthesis? Plant feeds off of the sun's sunlight. Right, so sunlight, you are seeing it, right? Okay, so we do physics experiment here also. I'm going to show you some of the simple things. You will know that, okay? இது வந்து நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சோம். நிறப்பிரிகை ஞாபகம் இருக்கா சுரேஷ் சாமிஜி? 7 வர்ணம் தெரியும்ல? அந்த 7 வர்ணம் பாருங்க அங்க. இதுதான் சக்ராஸ்னு சொல்றோம் நம்ம. அது எப்படிங்க அந்த சன்ல இருந்து how come this piece of glass can separate 7 colors from the sunlight and shows the 7 chakras? What is this hidden secrets everywhere? What is there? That is what the sixth sense is. The sixth sense is to know that it is there when you start observing it.
when you start inquiring about it, the sixth sense awakens. Okay? So, photosynthesis, photon. You are going to research tonight. You are accountable. He is going to research on photon. ஏன்னா ஒரு குழந்தை வந்துட்டு இன்னைக்கும் அந்த டாக்குமெண்ட் இருக்கு 2017 வந்துட்டு in the class Sunday we have these classes. I give assignments for the kids. Okay, and I asked about photon, what is its aspects and how it is. My question was, a photon is there where you cannot see it. Okay, அது சூரிய ஒளியின் ஒரே ஒரு அணு தான் அந்த photon அப்படின்னு சொல்றது. Okay, the smallest particle is photon. So the photon will travel at the speed of what? Light. வந்துட்டோமா கிட்ட at the speed of lightல travel பண்ணி சூரியன்ல இருந்து அதனுடைய கோர்ல இருந்து உற்பத்தி ஆகி வந்து from the sun, the light, the flare of lights comes, right? It takes 8 minutes to travel the distance of space between earth and sun. It takes 8 minutes to reach us. And where it goes, when the sun hits, each and every photon goes inside. Boom, 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 boom. We take it. Plants takes it and photosynthesize it, converts into energy. So the conversion of energy happened. Perspective. We don't see it, but it is happening. We are breathing. We don't see the air, but it's happening. When you were in your mother's womb, you were not breathing. Do you know that? Oh my God. நம்மெல்லாம் வந்துட்டு அம்மா வயிற்றுல இருக்கிறப்போ we didn't breathe. But how did we survive? நம்பிக்கை எங்கெங்க காத்து போகுது, சாப்பாடு மட்டும்தானே போகுது. இதுதான் ஆத்மஞானம். Then how did we hear the heartbeats? Correct. So the air was not going, only the energy in the form of oxygen and food was going. So the body was growing. So the heart was palpitating, but you were not breathing. Here is where the yoga comes. Breath. That is why Ashtanga Yogathila pranayama is so important. Why? குழந்தை வெளியே வருது அம்மா வயிற்றுல இருந்து first time. What happens? Why? First time the lungs are working. It's breathing. First time the breath is going, which is the Maya is going into the body. Gone. இறைவனோட இருந்த அந்த திருமேனி now breath has gone, which is the Maya. எடுத்துக்கிட்டோம்ல? Gone. You are having a pain of Maya, duality just came in, so you are crying. All the baby cries. If the baby doesn't cry, trouble. We make them cry. We make them cry. Right. போட்டு பின்னாடி அடி Adi. 3-4 அடி தட்டு, right? So that's where the fourth dimension and the fifth dimension comes into picture, where the time and space is coming into picture. Now in the time and space, the space எப்படி உணர்றது, last piece, and then I'll conclude the ego tenses. How do you feel the space? We talked about the relativity of time. Time is relative. In the train, the person feels the time different. The person who is in the field feels a different time. Yes, please. So how did they see it differently? Because when you are watching it, the train was going super fast. Yeah. But the observer of all knows that the time is constant. For you, I am watching, right? I am watching. Let's say that I put a drone. The train is going, a person is working. The time is constant there. But the person who is observer, who sees the train only, train is going super fast. True or false? That is true. But in the train, when you see that person, it is going slowly. You are going very slowly, and you are seeing the person who is in the field is working. As though you can see him each every step. For கொஞ்ச நேரத்துக்கு you will be watching it. So the time is relative. Make sense? Still harder? Yeah, just a bit. A little bit, but you have to imagine. That's what Albert Einstein says. Okay, your imagination is what is going to take you to the dimensions what I'm talking about. So the fifth dimension is a little bit easier than this. Okay, so I'm going to show you
This is another awakening thing. Okay. I need Diyama, come here. Come. Hold at the corner. No, bottom one. Bottom. Just go back. Go back. Can you all see? பாக்குறீங்களா? You can see, right? இது ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கா, ஃபிளாட்டா இருக்கா, கீழே தர மாதிரி இருக்கா, பள்ளமா இருக்குல்ல கொஞ்சம், நல்லா பிடிச்சிருமா, as much as you can. Now flat இருக்கா, flat இருக்கா. Can you get my phone and put it in the center, please? Yeah, take that phone, put it in the center. What happened to that now? Sinking. Why did it go down? Because of The weight. Energy equal to mass multiplied by time squared. Here is the space. This is the space. Spaceல வந்துட்டு சூரியன் என்கிறத சூரியனோட வெயிட்னால ஸ்பேஸ் பெண்ட் ஆகும். ஸ்பேஸ் பெண்ட் ஆகிறப்போ time bend ஆகும். Space is what is time, and the time is bending here because of this. Now you see this. சூரியன் கீழே இருக்கு, பூமி இங்க இருக்கு மேல, தெரியுமா உங்களுக்கு? Because of centripetal force. இப்போ இங்க ஒரு காயினை போட்டீங்கன்னா சுத்திட்டு கீழே போய் விழும். பாத்திருக்கீங்களா? மால்ல எல்லாம் இருக்கு தெரியுமா? That is what the centripetal force. This is why the physics is so important. You get it? You get the one coin, one cent, when you put it, it rolls and then goes in. That's the centripetal force. Why it didn't go roll and just fell directly? It didn't. When it rotates, it rotates. That's how Earth is rotating. This is the space. The blanket is the space. Yes. So if a coin rotates and falls into the sun, why will the Earth also rotate and hit the sun? Awesome question. Yes. Nivima didn't ask that question, but anyway. So, beautiful question. Yes. So, that centripetal force, right? As long as, okay, here, this is a great question. Have you seen? So, have you seen in Olympic a guy throws the iron ball on Viswathima? Have seen that, right? அவர் சுத்துறப்போ அவர் சென்டர்ல இருப்பார், ஆனா அவர் வீசுறது டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு போய் விழுறத பொறுத்து வந்துட்டு he will win, right? But that is the centripetal force. Centripetal force is sun is as though there is an invisible thread holding our planets and spinning, so it will never go back to the sun. Did it answer your question? You see that? Because it is a centripetal force is holding us. Why we need to understand this? idukkum dhyanathukum yogathukkum enna sambandham? Yes. So that centripetal force that the sun has is what's holding us up. Holding us up. And we are up. And the planets are stacked up. Not like this. படத்துல பார்க்குற மாதிரி 2D ல இல்ல. See, this is the thing that when we do understand it, our knowledge, our Atma Jnanam improves it, then we know who we are. இப்போ நம்ம வந்துட்டு எப்படி பார்த்தோம்? மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்த்தோமே முதல்ல, we were teeny tiny bit where we started, right? Now is the interesting part. In 1969, yeah, go ahead. So if we are down here, the sun is down here, and we are all stacked up like this. Right. Why do when we look up we see the sun like this? Awesome question. That's what next answer is coming. It's going to take you now to your imagination. Beautifully you're going to see. You're going to ride with me in the space now. Okay? So, we will answer that question. Okay? As much as I could, I am trying it, okay? So, we are going to go on the space பார்த்தோம். இப்போ சன் வந்துட்டு அதனுடைய வெயிட்ல உட்காந்துருக்கு. இது நான் சொல்லலைங்க, ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் சொன்னதை அடியனுக்கு புரிஞ்சதை I just translated. It's not my theories. This is all already Bhagavan is given and Albert Einstein has given. I am just a translator. I am a mediator here. So I don't know nothing. Okay? So don't think I am a super genius and all here. No. Okay? Basically I was started like an idiot. Ask question. That's it. That's the only questions that I had. So now we are going
to understand who we are. ஸ்பேஸ்க்கு வந்துட்டோம் இல்லையா? இப்போ அணுவில் இருந்து குட்டியாக இருந்து பார்க்க முடியாததுல இருந்து இப்போ மேலே வந்துட்டு now we are seeing sun, right? We see the sun and the earth is rotating, all the planets are rotating as a ring with the centripetal force. Okay, so now we are going to go and talk about it a little bit about space. In 1969 July, Neil Armstrong, do you know that guy? Lightyear, the another guy, Buzz Light, Toy Story. Right? So, and the light in the beyond, right? Know that, right? So those two guys landed in moon. They took a picture. Okay? So time to, you guys need to stand up so that I can show you, okay? For new, okay? And you will come and see what I'm trying to show you. So the first picture here, where when they took the picture of Earth, first time, எர்த்த படம் பிடிச்சது 1969 1969 ஃபர்ஸ்ட் இந்த பூமி பிறந்து பூமியை படம் எடுத்தது 1969 ஜூலை. அந்த படம் தான் இந்த படம். This is the picture. Okay? Do you see that? What is that? This white thing is? It's a moon. You see that? It's a moon space. So Apollo 11 landed there, and from there we took Earth. So Earth is right there as a blue marble. Okay? Adha nama Vallima enga irukanga ipo? Show me. Anyone can show? You or me? Can you show me? Why not? In the earth. Yeah. We are in the Earth. அப்படின்னு யார் சொன்னா? ஊர்ல சொல்லிக்கிறாங்களா? ஏதோ ஒன்று சொல்லிக்கிறாங்க அப்படின்னு நானும் சொல்லிக்கிறோம். We don't know, la? True or true? Again perspective தான். But when they took the picture, we now know that you see that this is the reality from moon. You are seeing it. Now you know what? Again going depth. From your body, you have 46 chromosomes. But trillions of cells are working in your body every day. 24 hours to 48 hours it dies. For every 24 hours to 48 hours, it does have a family, but it dies and new cells are born. But for that cell, 24 hours is for us is like 80 years. So internally, birth and death is happening just like that, but you don't see it. Just like that, now I am talking, your ears are hearing, your brain is interpreting, but heart is beating. And something if you have eaten, digestion is happening. Are you doing it? Are you aware of it? No, you are not aware of it. But it is all happening. All you do it is, with these 5 senses, you are enjoying outside world only. அப்போ எது மூடி மறைச்சிக்கிட்டு இருக்கு உள்ள நடக்கிறது பார்க்காம? Mind is the one making it to stop thinking what is happening inside, and it is taking only the external. So let's come back on 1969. From here we are seeing the earth. Earth is like a ball, and you see that down there is dark, and this is the real picture. Okay, you can go and Google it, you'll find it. This is the first picture. Now, first time when a human born, okay, where the human could have seen himself. Mirror was not invented. Where? Think. Nothing. Yeah, vegam parunga. See? Water, right? When they saw in the water, they saw. Consciousness was born, right? They said, who I am? Who I am? Oh, this is me? Right there is where அந்த ஆறாம் அறிவு பிறந்தது. சரியா? அந்த ஆறாம் அறிவு பிறந்ததனால we are questioning so much who we are. So Bhagavan has to prepare us so much. 10,000 volt has to be passed on our spine to see and realize God. 10,000 volt of power and electricity
will go in your spine so that you can see God. Until then, your body is not ready, you cannot see it. Okay? That is another perspective. Let's put that one as perspective, because until we realize it, we don't know, right? Everything is perspective. Come back on this one. This is done. This is taken. Now we have a Cassini அப்படின்னு ஒரு spacecraft is in Saturn. Saturnல Cassini ன்னு ஒரு spacecraft is rotating. சனி கிரகத்தை வந்து சுத்திக்கிட்டு இருக்கு. அங்கிருந்து it took a picture of Earth. Can you imagine how Earth would have looked at it from Saturn? We see Saturn, right? Maybe tiny. Tiny na எப்படி இருக்கும்? Tiny இருக்கும் Earth. எப்படி tiny? Explain it in perspective. Maybe ball size. Ball size? From Saturn. இப்போ நீங்க நைட் நீங்க வெளிய போய் நட்சத்திரத்தை பாக்குறீங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன நட்சத்திரமா தெரியும். குட்டியா அவ்வளோ பிரைட்டா இருக்காது. You get it? From Saturn when you see Earth, it is like a teeny tiny star with a little white dot பக்கத்துல. இது அதுக்குள்ள வள்ளியமா இருக்காங்க. என்னடா இது பேச்சு எல்லாம் எப்படி நம்புறது? ஏதோ சொல்றீங்க நீங்க, நம்பணும். You go and search it again in Google today. Cassini spacecraft pictures from Saturn of our Earth அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா வரும். Just take it, see the picture that is being taken from that spacecraft and see and realize who we are. So we are a speck from Saturn. எது? We are இல்ல, Earth speck. Okay. இப்போ அதோட கொஞ்சம் மேல போலாமா? Are you still following me? I need to still answer your question. Remember, you're still following me. I lost you. Remember, I can read your mind. That's the problem, unfortunately. Okay? This is disclaimer. I'm telling you, I can read your mind. That's it. So I can see what you're thinking. So be careful. Come. Next, we're starting. Yeah. Don't sit, please. Oh, okay. Another more. One more is coming. That Yeah. is true. Very simple. So we are going to start. Now we saw that one. From Cassini, we saw that it is a dot, right? Now, how about if we go out of our solar system? அது எப்படி இருக்கும்? How do we see it ourselves from out of solar system? No spacecraft has gone, but there is a Saturn 4 has gone outside and it has sent pictures and our sun looks like a star. அவ்வளவுதான் தெரியும். சன் எப்படி தெரியும்? நைட்ல பார்க்குற ஸ்டார்ல அந்த மாதிரி இருக்கும். அங்க அப்போ வள்ளியம்மாரு எங்க இருக்காங்க இப்போ? எங்க இருக்காங்கன்னே தெரியலையே. ஆனா நம்ம சொல்லிக்கிறது என்னமோ ஏத்துல இருக்காங்கன்னு சொல்லிக்கிறோம். நான் இல்லையா? நம்மெல்லாம் நான், என்னோட வீடு, என்னோட குழந்தை, என்னோட காரு, என்னோட பங்களா, இது எல்லாம் என்ன நான் 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 வருதாங்க. நான் எங்க இருக்கு? நான் அந்த அந்த நம்ம பூமியே வந்துட்டு நான் சொல்லிக்கிற அளவுக்கு இல்லையே, அங்க ஸ்பெக் ஆயிடுது, ரைட்? For the earth itself is a speck, right? So now we are going one more step now. So we are going to see how the Milky Way galaxy would look. How do we see it? So we need to refer it. So how the human saw in the water first time, we need to see ourselves. So Mother Earth first time saw by herself in 1969 July only. எப்படி நாம வந்துட்டு அந்த தண்ணியில வந்துட்டு பார்த்தோமோ அந்த மாதிரி நம் பூமி தாய் 1969 ஜூலை மாசம் தன்னைத்தானே பார்த்துக்கிட்டாங்க. யார் மூலமா? அவங்க ஓன் செல், ஒரு செல்லு. பூமிக்கு நாம யாரு? நம்ம உடம்புல ட்ரில்லியன் செல்ஸ் ஆர் தேர். நாம பூமிக்கு செல்லு தானே. இஃப் யூ கம்பேர், we are not like a cell, a size of earth. If you compare, we are speck. Very small. But that speck has gone out and took it. That room is blocked a little bit. You can go that room. Left one. Ashmita is going to room. Yeah. You need to finish it fast. Getting there. So, now Now, this is M31, Andromeda Galaxy. This Andromeda Galaxy, where is my phone? Yeah, thank you. So in this, I have a software. Once upon a time, I spent my 7 or 10 years in astronomy and telescope.
I used to go in like 2 a.m. in the morning to take astro pictures. So like that I have spent, my passion was like that once upon a time. Okay, that was like 15 years ago. So that's why all this knowledge came in. So all the catalogs of each and every stars, learned about it, constellations, all those things, learned about it. But for now, let's talk about this one pretty quickly. There is a software called Star Map 3D, free one, available. This is a star. நைட்டில் நீங்கள் வந்துட்டு ஆண்ட்ரோமெடா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டார் வந்துட்டு கிழக்குல வந்து உதிக்கும் நமக்கு. ஓகே, ஆத்ம ஞானம்ங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். இது வந்துட்டு ஒரு ஸ்டார் மாதிரி ஒரு டாட், ஒரு சின்ன மஞ்சள் டாட் தெரியுங்க. ஓகே, ஒரு டாட் நம்மளாம் கவனிக்க கூட மாட்டோம், கண்ணுக்கு தெரியாது, எதுக்கு பார்த்துக்கிட்ட அப்படின்னு. ஓகே, so now I will show you in this one. I am going to show you that M31 the moment I put it, or Andromeda Galaxy, which is my nickname itself is Andromeda. That much I love it. Because இப்போ now this software showing where it is. Okay, அது வந்து arrow காட்டுறது பாருங்க. I have to go up right now. If I go up right now, right there. இப்போ இங்க வந்து பாருங்க, it is right there up. இன்னைக்கு நைட் நீங்க மேலே போய் பார்த்தீங்கன்னா it's going to show. This is where it is pointing. Okay, Andromeda Galaxy. You all see? Fine. This is where right now இப்போ நீங்க டார்க் ஆயிடுச்சுன்னா இங்க மேலே போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு நட்சத்திரம் தெரியும். Okay, that is a one single dot you will see. You hang in with me, okay? This is going to be majestic, the finale of all. Okay? How do you find that that's the Andromeda? இதோ இந்த சாஃப்ட்வேரில் காமிச்சிடும், ஆரோ காமிச்சிடும். அந்த ஆரோ அப்படியே நகர்த்திட்டே போகணும். போனீங்கன்னா டக் தேர். எல்லாம் வந்துட்டு ஜிபிஎஸ் டெலஸ்கோப் $5,000 வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு நோண்டி அதை பார்த்து நைட்டெல்லாம் உட்காந்து. That's a long time back. That's a long time back. Now you see this, right? Okay, all right. Now, இந்த நட்சத்திரம் இப்போ வந்துட்டு Hubble space in 1993 US has sent a Hubble space 250 miles above our Earth space. It is rotating Earth and taking pictures. Taking picture, it zoomed the same star which is human eye is seeing as a dot. It took like this. That's big galaxy. It is 139,000 light years bigger than our Milky Way galaxy. 100,000 light years. Light years. If I go inside, again another physics class I don't, so I want to shrink it. Okay, so it is 1.5 times bigger than our Milky Way galaxy. Milky Way galaxy. Saringla? Be with me now? Alright, so this is approaching our Milky Way galaxy. It's going to collide each other in next to 4 billion years. 4 billion years. சரியா? பயப்பட தேவையில்லை, நம்மளாம் அவளே இல்லை, 4 பில்லியன். ஆல் டன். எப்படி அந்த பூமிக்கு வந்துட்டு ஒரு சந்திரன் இருக்கோ, இந்த கேலக்சிக்கு சேட்டலைட் குட்டியா, இதுவும் ஒரு கேலக்சி. இப்போ இதுக்கு பில்லியன்ஸ் ஆஃப் சூரியன்கள் இருக்கு. இந்த மில்கி வே கேலக்சிக்கு பில்லியன்ஸ் ஆஃப் சூரியன்கள் இருக்கு. நம்ம மில்கி வே கேலக்சியில பில்லியன்ஸ் ஆஃப் சூரியன் இருக்கு. இந்த நீங்க ஒரு நட்சத்திரம் நைட்டு பாக்குறீங்களா, இதுல பில்லியன்ஸ் ஆஃப் சூரியன்ஸ் இருக்கு. ஈச்ச சூரியனுக்கும் கோள்கள் இருக்கு. இப்ப நம்ம சூரியன் மாதிரி ஒண்ணு காட்டுறோம், பாக்குறீங்களா? வாங்க கிட்ட எல்லாரும் வாங்க. இப்போ வாங்க, இங்க பாருங்க, ஒரு டாட் தெரியுது பாத்தீங்களா? ஒரு yellow டாட் தெரியுதுங்க. இதாங்க நம்ம சூரியன். So small. சூரியன் இது கம்பேர் பண்ணுங்க. இப்போ நான் முன்னாடி சொன்னேன் தெரியுமா, இந்த சூரியன் தான் இதை ரொட்டேட் பண்ணிட்டு வரும் இந்த கேலக்ஸி 25,000 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை. புரியுதுங்களா? இதுதான் யுகம். இதுதான் நம்ம 4 யுகங்கள். This is what Atma Jnanam. When you understand this Atma Jnanam, you are getting to understand who is Bhagavan. Do you see the perspective of this gargantism, of how this is working and where we are? Now this is our sun. If this is our sun, think about ourselves. We came and we zoomed from 23 chromosome we talked about. We have to see microscope. Now we have to see in telescope to see who we are. We cannot see it. Both inward is infinity, both outward is infinity.
You see? So now you understand that who we are. Who we are. So now this is all in Bhagavan's perspective. Energy equal to mass multiplied by time squared. அப்படின்னு ஒரு குட்டி ஃபார்முலாவில் ஆல் டைம் செய்யணும். Equal to MC square, right? ஆமாம், mc square. Mass multiplied by time squared அதான் m for mass. Time c, constant. Squared. Get the perspective, la? See that? And that is the energy. இதில் என்னென்னா ஒரு ஆட்டமை வந்துட்டு மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற அந்த எனர்ஜி, நியூக்ளியஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய எனர்ஜியை, அதுக்கு வடிவம் கிடையாது, அது ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும், ஆடிக்கிட்டே இருக்கும். அதுதாங்க சக்தி. ஸோ இப்போ நம்ம உடம்புல வந்துட்டு everything is an atom. This is made up of atom. Everything is made up of atom. But if you take an atom, 99.999% in that atom is space. Nothing is in there. Do you know that? Homework. In an atom, 99.999% is a space. Nothing is there. That 0.00001% is the one is where the center where all these things are there. That is an energy, which is the light. That is what Bhagavan is all about. So it's all about light, right? So with this light is what we understand as with the Omgaram and the light. ஒளியோட தான் இங்கே, அதனால தான் அந்த ஓங்காரத்தை வந்துட்டு நம்ம ஓம் ஓம் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த ஓங்காரமும் அந்த ஒளி வடிவமாக வந்து தான் நம்ம வந்துட்டு அவரை பெர்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ 10,000 கோடி சூரியனை நீங்கள் வந்துட்டு பார்க்க முடியும், இந்த ஊனக்கண்ணால் பார்க்க முடியாது, மூன்றாவது கண் மூலமாக பார்க்க முடியும். ஓகே, and we all see it. In the darkest room you will see it, then you will believe it. எங்கிருந்து லைட் வந்தது அப்படின்னு தெரியும். அப்போ அந்த darkest roomல where we went, you will see such a bright light. Now you will question yourself, where that light came from inside. அதுதாங்க ஆத்மா. That completes this session. Okay, that's good. Okay, thank you. Yeah. Is it good? Did it answer your question still, or you still have it? I'm so confused with how it takes 8 minutes for that light to come out. Good. Oh, when we look, it only takes like quicker than a second. Because you are seeing it, everything is here already. So you're not seeing it. So the question here is for you. Albert Einstein has explained this. Find out if you are in a photon. Make the photon so big. Okay? I used to show the kids cartoon pictures like that. That's how Nivi was trained and all. So adukku oru nariya episodes alla irukku. They will train and show you. Let's imagine that you are inside the photon. You are sitting as a spacecraft. You are in a sun. A photon is going to start. It's going to travel in the speed of light. I'm going to reach Earth. And you are sitting inside the photon. You will be traveling. ரொம்ப கவனமாக கேட்க வேண்டிய கேள்வி. ஓகே, ரொம்ப ஆழமான இது கேள்வி, புரியுறது கொஞ்சம் கஷ்டம், பட் ஐ ட்ரை மை பெஸ்ட். ஓகே, இஃப் யூ ஆர் சிட்டிங் இன் எ சிங்கிள் ஃபோட்டான் அண்ட் வாட்சிங் த ஸ்பேஸ், ஹவு இட் வில் லுக்? You are at the speed of light now. You are traveling at the speed of light. Can you imagine yourself at the speed of light, how things will look? இப்போ அங்கே போனோம், தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி. ஓகே, ட்ரெயினில் போகிறப்போ எவ்வளோ ஸ்பீடாக போயிட்டு இருந்தது? 80 miles per hour. அப்போ வந்துட்டு யூ ஆர் ஏபிள் டு see everything going slow. அப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டில் போயிட்டு இருக்கிறப்போ, ஃபோட்டானில் வரப்போ எப்படி தெரியும் ஸ்பேஸு? You need to Google it and see it. Research it. Come back and research. You will be fascinated. You'll be fascinated. So what we are seeing here, you will start wondering about it. What is going on? Who am I? What is this all about? What is this whole miracle is all about is happening? So everything is a miracle. Okay? So we learned a lot today, right? Too much of information.
பட் திஸ் இஸ் த பேஸ், திஸ் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல். இந்த ஃபண்டமெண்டலை வச்சு தான் இங்கே வந்து மெடிடேஷன். அவங்க எல்லாம் பின்னாடி உட்காந்துருக்கிறவங்கலாம் அட்வான்ஸ்ட் கிரியா யோகா பண்ணுறவங்க. ஸோ வேர் தே ஹாவ் டு ஃபினிஷ் த புக் 49 சாப்டர்ஸ். ஓகே, இதில் வந்துட்டு குருதேவ் வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார். நான் சொல்கிறது நிறைய வந்துட்டு இந்த புத்தகத்தில் இருக்கும். ஓகே, he lived till 1952. He was born in Calcutta, Bengal. Okay, 1920 அவருக்கு 26 வயசு இருக்கிறப்போ அமெரிக்கா வந்துட்டார். 1920s he came to America. He lived here 32 years in America to create awareness of Kriya Yoga. So to understand this perspective and know how all this working in science perspective and do and realize God through science, அதான் our goal. And that fitted my journey. என்னோட ஜேர்னி வந்துட்டு இதே தான். So that's where I started my journey. I always question myself. Why? இதே தான் கேள்வி. So until you have more whys, right? You have to have more whys. Then now I don't have no more whys. So that is what it is all about. So when you ask more whys, whys will be gone and your whys also will be gone after that. You have to keep talking and nothing will come. Kaathu mattum na varum. Right? You see it? So with that, thank you so much for coming again. This is a depth. I have sent an introduction lessons previously. I'll send it to you again. Intro lessons I talk about the 7 spectrum of lights. These chakras, These chakras that we talked about it. Here, Mooladhara and initial exercise. குழந்தைங்க பண்ற மாதிரி காமிச்சிருப்பேன் நினைக்கிறேன். Or I will do it and show it. அந்த வீடியோ கொஞ்சம் 2 வருஷம் முன்னாடி இது நம்ம கோவிட் இருந்தப்போ அது பண்ணது. அப்போ வந்துட்டு people couldn't be able to come and do it, but intro session நிறைய பேர் வந்துட்டு, so we used to do that. So that session is there. If you have questions, just let me know. It goes for an hour, okay? But even though you can do all this exercise and yoga, 7 chakra yoga and the exercise in 20 minutes முடிச்சிடலாம். 20 லேருந்து 30 minutes ஆகும். இனிஷியலி கொஞ்சம் மெதுவாக பண்ணுங்க. நேற்று நம்ம பாலாசாமி சொன்னார் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகுது சாமி, பேக் பெயின் இருக்கு அப்படின்னு.